Xin chào mọi người, mình là Miss Mira, mình đang là giáo viên tiếng Anh và trong 3 tháng tới thì mình đang có kế hoạch là sẽ luyện thi IELTS lại một lần nữa để trau dồi thêm năng lực tiếng Anh của mình. Thực ra thì mình đã tốt nghiệp năm ngoái, và năm ngoái thì mình đã tốt nghiệp văn bằng 2 ở trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên là trong suốt quá trình vừa qua thì mình nhận thấy rằng là vì mình chỉ tập trung dạy tiếng Anh cho trẻ em thôi, nên là cái vốn từ vựng tiếng Anh của mình nó đang bị suy giảm khá là nhiều. Như mình vẫn hay chia sẻ với học trò cũng như phụ huynh rằng là tiếng Anh nó là sinh ngữ, và nếu như mà mình không sử dụng thường xuyên, những gì mà mình không sử dụng thường xuyên thì mình sẽ dần dần mất đi, đặc biệt là với tiếng Anh. Nếu như mà bạn không sử dụng những cái gì mà bạn học và bạn thực hành một cách thường xuyên thì dù bạn có giỏi đến đâu, dần dần ngôn ngữ và kiến thức tiếng Anh của bạn nó cũng sẽ bị phai nhạt bớt dần. Vì thế mà để lấy lại vốn từ vựng học thuật tiếng Anh, cũng như là để nâng cao hơn trình độ tiếng Anh của mình nhận ra rằng là học trò của mình bây giờ càng ngày càng giỏi, đặc biệt là khi mình bắt đầu tiếp xúc với những bạn học sinh cấp 2, bắt đầu chuyển sang dạy và nói chuyện tiếp xúc với những bạn học sinh cấp 2 ở thành phố Bắc Ninh, thì mình nhận ra rằng là trời ơi, bây giờ các bạn giỏi quá, các bạn đọc rất là nhiều, các bạn cũng thực hành luyện đề nhiều nữa, nên là cái kỹ năng vốn từ vựng tiếng Anh của các bạn cũng rất là tốt. Và nếu như mà mình không liên tục rèn luyện và học hỏi thì mình sẽ bị tụt hậu với học trò của mình mất. Nên đó là lý do mà mình bắt đầu series này. Đây sẽ là series ghi lại hành trình đọc sách tiếng Anh cũng như là luyện thi IELTS của mình. Hiện tại thì mình đang tập trung nhiều vào hai kỹ năng là kỹ năng nói và kỹ năng viết IELTS. Và đúng như những gì mà mình dạy, mình quyết định là nếu như mà mình dạy và mình chia sẻ những cái gì, những điều gì liên quan đến việc học tiếng Anh với phụ huynh và học sinh, thì nó sẽ phải là những điều mà mình thực sự trải nghiệm, thực sự thực hành. Và mình luôn luôn nói với mọi người rằng là tiếng Anh thì nó quá trình học bất cứ ngôn ngữ nào cũng sẽ có đầu vào input và đầu ra để có thể đọc tốt, để có 4 kỹ năng trong tiếng Anh, đó là nghe, nói, đọc, viết. Và để có thể nói tốt thì bạn cần phải nghe tốt, để có thể viết tốt thì bạn cần phải đọc tốt. Có nghĩa là để có thể viết nên những bài văn hay, để có chất liệu viết và nói thì mình cần phải nghe và đọc tiếng Anh rất là nhiều, đặc biệt là nghe và đọc về những điều mà mình liên quan đến việc mình viết. Vì thế mà mình quyết định là sẽ bắt đầu tuần mới bằng việc đọc một chương đầu phần đầu của truyện Sao Khuê lấp lánh của tác giả Nguyễn Đức Hiền. Đây là một cuốn sách mà mình được chủ câu lạc bộ sách ở Bắc Ninh cho mình mượn để đọc. Và cuốn sách này là cuốn sách song ngữ, nó sẽ có nửa phần đầu là tiếng Việt và nửa phần sau thì viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là một tiểu thuyết lịch sử viết về câu chuyện xảy ra sau khi mà Nguyễn Trãi đã bị tru di tam tộc. Và tác giả Nguyễn Đức Hiền đã có một góc nhìn rất là khác, thể hơn, thêm một chút màu sắc của sự lãng mạn của tiểu thuyết vào. Và mình rất là thích cuốn sách này. Vì thế mà hôm nay mình quyết định là sẽ khởi đầu hành trình đọc sách tiếng Anh ngày đầu tiên với cuốn sách Sao Khuê lấp lánh, The Twinkling Star Khuê. Thực ra thì những cái đầu sách tiếng Anh mình có rất là nhiều, tuy nhiên là mình không có tập trung đọc trong thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua thì mình đọc sách tiếng Việt nhiều hơn, và vì thế mà mình quyết định là trong tháng 7 này mình sẽ đọc ít nhất là 3 cuốn sách tiếng Anh. Cuốn Sao Khuê lấp lánh, sau khi đọc xong cuốn Sao Khuê lấp lánh thì mình sẽ đọc cuốn sách về tự truyện cũng về Michelle Obama.
Đây là tác giả, đây là nhân vật mà trong mọi người đều biết là vợ của Tổng thống Barack Obama, và mình thích cô ấy còn hơn cả Tổng thống Barack Obama. Và đây là hình mẫu lý tưởng mà mình ngưỡng mộ và mình mong muốn là có thể sống một cách bản lĩnh được như cô. Đấy là lý do mà trong tháng 7 này mình sẽ đọc cuốn về cô. Và một cuốn nữa là cuốn mà các anh chị trong câu lạc bộ sách hạnh phúc của chúng mình đang thực hành đọc. Chúng mình đọc cùng nhau mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Cuốn sách mang tên The Four Agreements, 4 thỏa ước. Cuốn này thì cũng đã được dịch sang tiếng Việt, và với những bạn mà đang luyện tiếng Anh thì mình thường khuyên các bạn là hãy đọc sách cả bản tiếng Anh và cả bản tiếng Việt để mình có một cái góc nhìn và cảm nhận về ngôn ngữ tốt hơn. Đó, thì đây là 3 cuốn sách mà mình sẽ đọc ở trong tháng 7 này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của truyện The Twinkling Star Khue. Nào, mình bắt đầu nhé. Two, they have come back, these faithful birds. Each year, when all the lychees in the garden are ripe, they return, the coals. From remote forests and mountains, teem on the high branches of the lychees. On the other side of the imperial garden Lam, addressing their twitters to the roofs of the palaces in the forbidden purple city. And the pure and naive damsels of the court, listening to the eager singing of the birds at their annual gathering, feel their hearts moved by a sweet melancholy impregnated with vague regrets. Does the singing of the birds evoke the season of maturity or past affairs? Two young girls, both about 18 to 20 years old, are busy wiping the porcelain vases of the royal bathroom. One wears a robe of peachy leaf color, the other a tunic having hues of a philostakis leaf. They have so many subjects to talk about, and they interrupt their work to have a bit of conversation. You see, the coals have come back, said the girl in peachy green robe. If Madame Lot was still alive, we would have been now at the lychee garden and allowed to amuse ourselves in pleasure. This enjoyment exists today only in dream. How adorable she was, Madame Lot. Where can we find such a lady in all the citadel? Although she was appointed as scholar mandarin of the rites, a professor teaching princes and princesses, she never gave the impression that she was in a high position. In her leisure time, she came to see us, to give us a few lessons. She let us accompany her in her outings and shared her happiness with us, her inferiors. The other girl heaved a heartbroken sigh. It is unfair. Life always seems to be full of injustices. Naughty people can go to paradise. Good people are kept in hell. Who would believe that Madame Lot, virtuous and talented as she was, could meet with so tragic a catastrophes? You know, hush. They wanted to kill Minister Nguyễn Trãi, and Madame Lot perished in the case because of the Queen Mother's order to exterminate the 3 families of the minister. Yet, rumors also spread to the contrary that all the members of the 3 unfortunate families were beheaded because of the exceptional and maleficent beauty of Madame Lot. Whether this is true or not,
I don't know. But, oh, merciful God and Buddha, I fainted at the sight of our minister at the head of a line of men and women, old and young, even children and babies, being led to the place of execution. Even though the minister had retired to Gonson and spent his days as a highland hermit, he died with all his relatives. She blinked her eyes, looked around, and continued, lowering her voice. It was said that on the sinister day, 2 executioners were beheaded at once. They had been experienced sawmen, but after whirling their saws several times, they could not cut off the minister's head. In each of the previous cases, only a sharp, quick stroke was necessary. The minister was flesh and bone like all other human beings. He was not made of iron or copper. He had no talisman or sorcery to protect himself with. What happened? I have heard students of the National University report that these executioners were convicted of the crime of lèse-majesty and high treason because they expressed adoration and devotion to Nguyễn Trãi, who was considered a seditious subject and a rebellious mandarin. But they attempted to save him. The 2 men were condemned to capital punishment before breathing their last. Eclipsing the sentence clamored by loudspeaker, they uttered vehement abuses. We would rather have our heads cut off and be able to follow our great minister to the other world than obey you and kill a veteran loyal courtier. Her companion, softly turning a porcelain vase, spoke in a plaintive, sarcastic tone. So they have proven that in this world, not all those who are destined to hold the sword and to kill people are heartless. On the contrary, there are persons like the Queen Mother, the mother of our present emperor. Suddenly, she held her tongue, knowing that she has committed an indiscretion. I don't know why it is said that Madame Lotte was the cause. From hearsay, she was not a human being. A phantom then? More than a phantom. It is murmured that she was a goblin snake turned into a woman after thousands of years of religious practice. For a long time, not only in the palace, but almost everywhere, people had been talking about elves, and devils. It is part of human comedy. The superstitious fear, even the shape of phantoms and devils, but but they like to hear about them. Then they pass it on to others having embroidered it. They manipulate it according to their own imagination, their own desire, their own objective. The more illogical, unreal, absurd, and occult the tale is, the more convincing it becomes, and the more passionately it is listened to. So the fabulous story about the goblin snake Nguyễn Thị and the case of the lychee garden were diffused in the capital, in the remote provinces and districts at night, around the dim light of the smoky resin lamp. The old related it to the young, and they all knew it by heart. It begins as follows. The story began at the time when Nguyễn Trãi was still a teacher at Gonson. Wanting to build a new school,
He requested his students to reclaim part of the forest belonging to his maternal grandfather. That night, he saw in dream a man in white clothes come and implore him. My wife is heavy with child. Please order your students to postpone the chopping of trees for a few days so that we may accomplish the removal. I beseech you to be merciful, and I am very grateful. In the morning, when Nguyễn Trãi came to the site, the trees had been felled and the ground was being leveled. The students reported to their master that they had found and killed 2 fairly big white snakes. Nguyễn Trãi went to see them. The female one was truly pregnant. He was worried and embarrassed. He told his pupils to bury them. That night, by the light of a lamp, he was reading as assiduously as ever. Suddenly, a drop of blood fell from above and absorbed 3 pages. He looked up. A snake was rapidly slipping on the beam of the ceiling. Then, during his mandarinate in the capital, one day, taking advantage of his leisure time and good weather, Nguyễn Trãi went for a stroll at Westlake and met a strikingly beautiful mat vendor. While in the throes of inspiration, the Mandarin poet recited a poem to impress her. Beautiful seller of mats, where do you live? Are some still left, or have they all been bought? Tell me, how many springs have you seen? Excuse me, are you married? And how many children do you have? Beyond all expectations, the girl immediately improvised a poem from the same form, using the same rhymes, by the way of mischievous response. I'm of Westlake, selling cypress mats. Some are left, or all have been sold. Why do you ask? My age numbers 16 springs, not yet married. How to talk of my child? Captivated by the ravishing beauty and the surprising talent of the young girl, the two go-betweens, Nguyễn Trãi asked for her hand and married her as concubine. It was Nguyễn Thị Lộ. Her literary reputation reached the ears of Emperor Lê Thái Tổ. She was summoned to the court and appointed scholar Mandarin of the rites, in charge of the education of the princess and princesses. The succeeding emperor was Lê Thái Tông. During his inspection trip in the eastern region of the country, Lê Thái Tông paid a visit to the old retired Nguyễn Trãi in Côn Sơn and spent the night at the Lychee Garden, where Nguyễn Thị Lộ was in his suit. There, on that night, the emperor died suddenly. The court concluded that the emperor was poisoned by Lộ on Nguyễn Trãi order. The 3 families of Nguyễn Trãi, those of his father, his mother, and his wife, were exterminated. The terrible omen have come true. 3 pages stained with blood. When she succumbed, Nguyễn Thị Lộ changed into a long white snake. The miraculous, sinister tale was believed by the naive and the incredulous. As for the great scholars, the enlightened, well-informed people, they kept silent or discreetly sighed. From the end of the reign of Professor Lê Thái Tổ, founder of the later Lê dynasty,
Until today, during the 9 years under the rule of the succeeding Emperor Lê Thái Tông, they had witnessed a great number of heart-rending events. So they understood the cause of the unprecedented disasters happening to Nguyễn Trãi. They also understood their condition as insignificant as worms and ants. They would rather hold their tongue and keep quiet. So they told themselves and advised their relatives. This attitude has become the more imperative since the enthronement of the succeeding emperor at the age of 3. All the reins of the state were in the hands of Queen Mother Nguyễn Thị Anh, the authoritative woman infatuated with power. The end. Okay, so this is the part of the story for today. I know I have made several mistakes of reading and pronouncing, but it's okay. At least I read part of an English book today. So that's the first day of reading the Twinkling Star Khue. Thank you for listening, and I will see you in the next day. Bye.